for Family Engagement for Orange County Public Schools. Buenas tardes, la señora Victoria Tierney se está presentando. Ella es la encargada de las academias de padres de Orange County, el condado de Orange. And I'm joined this evening with Mickey Joyner, who is the Director of Discipline for Orange County Public Schools. Ella está con la señora de Mickey Joyner, que ella es la que va a estar presentando el código de disciplina para los estudiantes. As well as Tatiana Vegas Feo, who will be translating in Spanish for us this evening. Y yo soy la señora Tatiana Vegas, que lo va a estar ayudando a traducir esta presentación en español. I want to welcome everyone who's joining us this evening because this is a really valuable and important presentation tonight. And so I'm really glad that Mickey is able to join us. Ella está muy agradecida con la señora Mickey, que va a estar haciendo esta presentación, que es muy importante para todos ustedes. We're going to be able to spend some time with Mickey so that she can share with our families exactly what rights you do have as a parent and a student in Orange County Public Schools. Vamos a estar hablando de todos los derechos que usted tiene como padres y los cambios que se han hecho al código de disciplina del condado para todas las escuelas. And you will also have an opportunity to ask questions and get some answers to some of those questions that you might have had. We know there have been some updates and some changes to the Code of Student Conduct. Usted va a tener la oportunidad de hacer preguntas a nosotros acerca de los cambios que se han hecho recientemente para el código de conducta. So Mickey, welcome. I'm so thrilled you could be here tonight because this is really important. We know that Dr. Vasquez, our superintendent, held quite a few town halls, and one of the biggest topics that came up for our families was discipline. La superintendente, doctor María Vázquez, ella tuvo unas presentaciones que se llaman Town Hall, reuniones de equipos donde se invitaron a padres, y uno de los tópicos más importantes era exactamente lo que es la disciplina. Era una preocupación muy grande de todos los padres y por eso se va a discutir hoy. So I'm going to let you take over and share with our families what it is you think it's most important they know when it comes to the Code of Student Conduct and discipline. La Right, señora thank you. Vicky Joyner va a entonces explicarle los tópicos más importantes y después que ella termine, ustedes podrán hacer sus preguntas. All right, and thank you. I am so happy to be here. All right, I'm going to start off by asking, did you know? And did you know the Student Code of Conduct can be found at www.ocps.net. La señora Miki le quería preguntar a ustedes si ustedes sabían que el código de conducta actualizado se pueden conseguir en la página web. Y ustedes van a www.ocps.net. It is available in 5 languages and is ADA compliant. Está disponible en 5 lenguajes y está aprobado por el ADA. The Student Code of Conduct is reviewed with your child 4 times a year. Este código de conducta se discute con el estudiante 4 veces al año. It contains information on student rights and responsibilities, discipline levels, and procedures. En este código usted va a poder conseguir los derechos de los estudiantes y las responsabilidades, los niveles de disciplina y los procedimientos. How is the Student Code of Conduct reviewed with your child? Elementary Canvas course for K-5 grade students. When I'm talking about the elementary Canvas course, it's on their electronic device. Entonces, de acuerdo al grado, del grado ya que sea en
en la parte de primaria, que es el elementary, de kinder a quinto grado, va a estar en su Canvas, en donde ellos accesan sus tareas. Allí va a estar el código de conducta. The elementary review is teacher-led, and it is in student-friendly language. Va a estar en el lenguaje de los niños para que lo puedan entender. Y como dice, es una actividad suplementaria, es parte como del currículum como una actividad adicional. We also have a supplemental activity book for our K2 students. The supplemental activity book contains coloring, it contains word searches, it contains information about circling the correct answers. So it is used as a guide throughout the year for our K-12 students. En la parte de los grados más pequeños, que son kindergarten, primer grado y segundo, se les da como un folleto que pueden ver abajo, que es el azul, con actividades un poco más amigables para los estudiantes menores, en donde pueden colorear y ven imágenes de lo que son las faltas y las penalizaciones que se dan cuando se comete un error en la parte del código de conducta. For our secondary students, we also have a Canvas course, which is secondary is what we consider grades 6 through 12. En los grados de 6 a 12, que es middle school y high school, también se consigue como un curso de Canvas en la parte de computadora donde ellos se le asignan su tarea. Ahí ellos lo pueden conseguir como un curso fijo que no expira. And we also have a hard copy of our Code of Student Conduct for all grades that some schools elect to use. And again, that copy for parents can be found on Orange County Public Schools homepage. También todas las escuelas también ofrecen una copia en papel si usted la requiere, que sería la imagen que se encuentra de número 4. Usted la puede accesar en la página web, pero si quiere una copia de papel, puede ir a las escuelas y pedirla. All right, Safe Harbor. We have a provision in our code called Safe Harbor, and I'm gonna read it to you. A student may approach a school official or contracted personnel and turn in an object which is not allowed by the code. Do you want to read it all and then I will translate it all? Yeah. Okay. So let me start over. A student may approach a school official or contracted personnel and turn in an object which is not allowed by the code, unless an investigation by a school official regarding the possession of an object that is not allowed by the code has already started. A student who approaches a school official and turns in the object may not receive discipline. An investigation starts when a school official or contracted personnel becomes aware of the object that is not allowed by the code. The school will make arrangements with the student's parent or guardian to pick up the object from the school if applicable. Ok, lo que quiere decir este código de Safe Harbor es que un estudiante puede acercarse a una persona empleada de la escuela, un adulto, cualquier persona que sea staff, y entregarle un objeto que haya conseguido y que no esté permitido por el código. Este objeto que esta persona, que este niño le va a entregar al adulto, no va a ser penalizado porque si él lo encontró y lo está entregando, se va a comenzar la investigación de este objeto, cómo llegó a sus manos, pero el niño no va a recibir un castigo por haber entregado este objeto. La escuela hará arreglos con el estudiante y el padre
o guardián para recoger el objeto no permitido de la escuela si es que aplica y el objeto pertenecía al estudiante. So let me give you an example. A student may go camping over the weekend and they may use their book bag from school. They bring the book bag back on Monday. They enter their first period class, or if they're in elementary, they go to their teacher. And while going through their book bag, they realize, oh, I forgot to take my knife out. So if they approach the teacher and explain, hey, I have something in my book bag that I should not have at school, and I want to do safe harbor, they can turn that item over to the teacher, and they may not receive a discipline consequence. La señora Miki dio un ejemplo. Si su estudiante fue con usted a un campamento el fin de semana, fueron a acampar y él tenía, por ejemplo, usó el bolso que usa para la escuela. Y entonces, después de haber venido de la vacación, se le olvidó sacar algunos objetos que había llevado para esa acampada. Y resulta que, por ejemplo, había un cuchillo que usó para el campamento. Y se da cuenta cuando llegó al colegio que tiene ese objeto, que sabe que no es permitido, él se le puede acercar al maestro y decirle que él dejó el objeto sin querer, por accidente, en el bolso y entregárselo al maestro, porque es preferible que él lo entregue a que se lo descubran. Una vez que él lo entrega, el estudiante no va a recibir penalización porque lo está entregando voluntariamente, diciendo que fue un error haberlo dejado allí. Y entonces ahí es cuando contactarán al padre para que el padre venga a remover el objeto y el niño no va a tener consecuencias. Now, if the student, instead of taking it to the school official or the teacher, if they show it to a friend and then the friend reports it to a school official or teacher, then that is not safe harbor. Por ejemplo, si entonces el niño no le entrega voluntariamente el objeto a un adulto, sino que se lo enseña a un amigo y entonces el amigo reporta al estudiante que tiene algo que no es permitido, pues entonces él ahí ya no está teniendo esa protección porque no lo está entregando él mismo. Es otra persona la que le está diciendo a un adulto que hay un objeto que no debe estar en la escuela. Dress code. We have a dress code, and our dress code has been in effect, the same dress code, for about 3 years. El código de vestimenta ha estado en efecto por aproximadamente 3 años, no ha cambiado. So I just want to focus in on number 2 first. It states clothing must cover the body from one armpit across the other armpit and down to approximately mid-thigh. Tops must have straps. Undergarments must not be viewable. Rips, holes, or tears in clothing must be below mid-thigh. Ella se quiere enfocar específicamente en el punto número 2, que es uno de los más importantes. La ropa tiene que cubrir el cuerpo de un lado del brazo, donde está la axila, hacia el otro lado completamente. O sea, no se pueden esas mangas que son de un lado sí, de un lado no. Y tiene que cubrir el cuerpo aproximadamente hasta abajo, hacia la pierna, la mitad de la pierna. Como sale allí en la imagen, puede ver que en la parte naranja, este es el largo que debe usarse para las partes de arriba. Todos las camisetas, todos los que son los tops, las partes de arriba, tiene que tener tiras. No puede estar sin tiras como esos tops que no tienen nada arriba. Tiene que tener una tira y no se puede ver toda la ropa interior, no se puede ver. Y si hay algún pantalón que tiene
hoyos, huecos, raspaduras. No puede ser arriba de la rodilla. Todo tiene que ser debajo de la rodilla. Pueden estar esos hoyuelos. All right, so just to further explain, when we say tops must have straps, we're not looking at the length of the strap. It could be a spaghetti strap. It just must have straps. And as far as pants, if there's any rips, holes, or tears, they should be below the knee. And then if you can see the little avatar we have there, all your body parts, it should be covered. We shouldn't see midriffs. Yeah, I already explained that when I said Okay, it. I all right. told them to And look then, at the image and see the holes where they should be. perfect. And I'm going to talk about number 3. Shoes shall be worn at all times and should be safe for the school environment. I know sometimes elementary schools may require closed-toe shoes, or they may say no flip-flops, especially at PE. That is for the safety of the students at the school. Los zapatos tienen que ser usados en todas las ocasiones. De acuerdo a la escuela, cada escuela puede tener como que la autoridad de decir si no permiten cierto tipo de zapatos o que tienen que ser zapatos con cerrados, como que no fueran sandalias, sino que no se expongan los dedos, pero como digo, eso depende de cada escuela, pero siempre se deben usar zapatos, sobre todo para el área de educación física, por la seguridad de sus hijos. All right, dress code continue. All right, number 9 is new. Clothing and accessories that endanger students or staff should not be worn. This includes clothing that obscures the visual identification of a person unless approved by the principal. And what I mean by clothing that obscures the visual identification, we had students starting to wear what we call a ski mask. The only thing we could see is their eyes. We need to be able to see your face for safety purposes. Kids can still wear a medical mask, for the intended purposes of it being a medical mask. El punto número 9 es muy importante porque dice que hay ciertos ropas y accesorios que pueden poner en peligro a los estudiantes y a los empleados cuando se está usando, porque no se le puede reconocer la cara a algunos estudiantes. Por ejemplo, hay niños que usan como máscaras de esquí, pues que son como unas capuchas que cubren toda la cara y solamente se le ven los ojos. Eso no es permitido. Si ellos desean taparse la boca por seguridad o por decisión que quieren protegerse médicamente por algún virus, pues pueden usar una mascarilla que solamente cubra la boca, pero no que cubra toda la cara. Okay. All right, fighting and self-defense. Fighting is prohibited on all board property, school transportation, and/or at school activities. Fighting is defined by the Florida Department of Education as 2 or more people mutually participating in the use of force or physical violence that requires either physical intervention or results in injury requiring first aid or medical attention. Esta sección se trata de las peleas o defensa personal. Las peleas están prohibidas en cualquier parte de la propiedad del distrito, ya sea en la escuela o en el transporte público que pertenece al distrito, o en cualquier actividad, así sea después de los horarios escolares, pero que se esté dando en el espacio que es de la escuela o del distrito de Orange County. Porque la pelea, lo que es la pelea, está definido por el Departamento de Educación de Florida como 2 o más personas que están participando en el uso de la fuerza y violencia física que requiere
la intervención física de alguien que tenga que venir y separarlos y que resulte en alguna daño físico y que requiera que la escuela le dé atención médica para curarlo cualquier herida que tenga. So if someone hits your student and your student hits them back, that is defined as fighting by the Florida Department of Education. This is not Orange County Public Schools policy. This is the definition given to Orange County Public Schools by the Florida Department of Education. Esta decisión no es tomada por el distrito del condado de Orange. Esta decisión viene de la ley de Florida. Por ejemplo, si a su estudiante le dan un golpe y él lo reporta, no se mete en problema, pero si él lo golpean y él se defiende, ya él está participando en lo que sería la pelea porque los dos golpearon. Entonces los dos estarían en problemas. Okay, now a student that's involved in somebody in a pending attack or somebody hitting them, they could use self-defense. And self-defense is an action taken that is necessary to protect oneself or others from serious bodily harm. Self-defense may include asking an adult for help, restraining or blocking the attacker, shielding oneself or others from being hit, or pushing to get away from the attacker. However, retaliating by striking or hitting, which includes punching, slapping, and kicking a person back, or choosing not to leave after you're able to get away, may be considered as fighting. Ella está dando un ejemplo de cuando una pelea, si están golpeando a su hijo, su hija, a un estudiante, el niño tiene derecho a defenderse mientras él no pegue de vuelta. Por ejemplo, si al estudiante le están pegando, ya sea uno o varias personas, y él decide correr, alejarse, buscar ayuda con algún adulto, él está evitando la pelea y él no se va a meter en problemas. Él puede bloquear los golpes tratando de cubrirse, pero en el momento que él patea, cachetea, empuja o golpea, él ya está participando en la pelea. Si tiene la oportunidad de irse, pero se queda, está decidiendo quedarse en la pelea. Entonces, hable con sus hijos y explíquenle la diferencia. Okay. All right, the cell phone policies for students. A student may possess a cell phone on board property, on school transportation, and at school activities, provided that during school hours, the cell phone is silenced and concealed. Un estudiante tiene el derecho de tener su celular en la propiedad de la escuela o en transporte público o en actividades de la escuela, pero en los horarios escolares el teléfono tiene que estar en silencio y guardado. No puede estar a la mano, no puede estar cerca de su cuerpo. Tiene que estar o en la mochila, en su bolso, pero fuera de la vista de la gente. If the phone is going to be used for educational purposes, as directed by the teacher, the student can use their cell phone. If not, it should be in the student's backpack or purse. Si el maestro le permite al estudiante utilizar su teléfono para un propósito educacional, para accesar algo que la maestro le haya mandado, pues en ese momento se le va a permitir. Pero si nadie le ha dado permiso de sacarlo, tiene que estar fuera de la vista, como les dije, guardado ya sea en una cartera, en su bolso, en su mochila, pero no a la vista de nadie. So when a student arrives on campus and that first bell ring, this phone should be silenced and concealed. And as soon as the bell ring for dismissal, they can take it out of their backpack or their purse and use their phone at that time.
Cuando el estudiante llega a la escuela, apenas suena el primer tono, la primera campana para entrar a la escuela, él puede llegar con su teléfono, pero apenas suena esa campana, ya lo tienen que guardar en el bolso silenciado. Y cuando ya es la hora de salir, también cuando ya suena la última campana de salida, en ese momento ya él lo puede sacar porque el horario escolar terminó y entonces ahí ya puede sacarlo para su uso personal. If a parent needs to get in touch with their student during the day, they can call the front office and the office will get a message to the student. Si usted necesita comunicarse con su hijo por alguna emergencia, algo que no puede esperar, lo que debe hacer es llamar a la oficina de la escuela y decirle que le pasen ese mensaje urgente a su hijo, pero no llamarlo por teléfono, sino llamar a la oficina y que la oficina le dé el mensaje a su hijo. And students are aware if they have an emergency and need to reach their parent or guardian, there are designated phones throughout the school that they can use to call their parents or guardians. De igual manera, si el estudiante necesita comunicarse con usted para cualquier cosa, cualquier emergencia, ellos deben comunicarle a una persona de la escuela que necesitan llamarlo y hay muchos teléfonos cercanos donde le pueden dar el permiso de llamarlo a usted. All right, and so wireless communication also includes watches and earbuds. So not only am I talking about your cell phone, students are not allowed to wear watches, especially smart watches, or have their earbuds in their ears unless it's before school or after school. Eso también aplica a los relojes que son inteligentes, porque aunque es un reloj, pues también se puede usar como un dispositivo celular, porque de ahí se pueden hacer y aceptar llamadas. Entonces, ellos no están permitidos a usar ese tipo de relojes porque van a tener la distracción y lo pueden meter en problemas, igual que esos estos dispositivos que se ponen en la oreja que no tienen cables, también se pueden hacer llamadas a través de eso, entonces por eso es mejor que no los usen. And violation of the cell phone policy can result in discipline unless you have a documented health condition through medical records, or it's maybe in a IEP or a 504 plan that you need to use your cell phone or ancillary devices to monitor a health condition. Hay algunas excepciones con esta limitación de usar los dispositivos electrónicos, que sería algún niño que tenga una condición médica que necesite monitorear, por ejemplo, la diabetes o cualquier tipo de enfermedad que necesite el teléfono para monitorear. Y tiene que tener una documentación que traiga a la escuela con récords médicos que ya sea incluida en un IEP o en un plan de 504 o un plan con la enfermera de la escuela, que sea la que les va a dar el permiso de que ellos puedan utilizar estos celulares o estos dispositivos. We also have a QR code on this slide that you can scan that would take you to a question and answer document, just in case there's additional questions you may have about our cell phone policy. En la imagen pueden ver un código QR que los va a llevar exactamente a, si usted tiene alguna pregunta o duda, puede escanear y allí le va a responder su duda que pueda tener. And I believe someone typed in the chat that a watch is not a cell phone, but there are smart watches that act just like a phone. I can text from my smartwatch, and I can call people, and I can talk from my smartwatch, and those are not allowed.
Un reloj analógico o de aguja que sea un reloj normal, sí está permitido. Lo que no están permitidos son los relojes inteligentes. Estos que tienen camaritas que traquean los pasos, porque por ahí se pueden recibir mensajes y vibran, interrumpen, porque puede usted ver cuando tiene una llamada o un mensaje de texto, y esas son las interacciones que se deben evitar. Por eso los relojes inteligentes están prohibidos. And Mickey, I'm going to pop in for a minute just because the one parent had said to us that if a child if they're using the smartwatch so that the parent can track them on his walk home, it's a way to know where he is. Where would they store the smartwatch at school? It will be in their backpack. And if it's a female student and they carry a purse, it would be in their purse. Una persona en el chat preguntó que dónde tendrían que guardar estos relojes inteligentes. Pues si es una niña que tiene una cartera, lo puede guardar en la cartera o en el morral, en la mochila. Puede guardarlo igual como está guardando el celular, porque usted sí lo va a poder traquear, aunque el celular o el teléfono, el reloj esté guardado, usted va a poder traquearlo, no tiene que estar en contacto con la piel. All right. And then Mickey, someone also was saying that they can't ever seem to get someone on the phone at their child's school to like get the message to their child. So they were saying in that situation, what do you suggest? If they can't reach their child, they can always call the main number to the district office, the 407-317-3200, and they can ask for the discipline office, and we will be happy to reach out to the school to figure out why they're not getting that message to the student. Para la persona que preguntó en el chat que no se puede comunicar a veces con la escuela, siempre la escuela tiene su número en donde puede localizar a las personas del frente que deberían responder el mensaje y poderlo pasar al estudiante. Pero si ustedes intentan llamar a la escuela y vuelven a intentar y no se pueden comunicar, pueden llamar a el número principal del distrito, que es 407-317-3200, y informarles que no se están pudiendo comunicar con la escuela y ellos asegurarán que alguien los llame de vuelta. Okay, I think we just answered her question. Right. So I'm going to move on to student discipline investigations. If there's additional questions about our cell phone policy, and if there's time at the end of our little chat, I'll be happy to answer those questions. So under student discipline investigations, we are in loco parentis, which is Latin for in place of the student. So while a student is in our physical custody of the school, it is our responsibility, to keep them safe. If something's happened at the school, the in loco parentis gives us the permission to do an investigation of any student misconduct or anything that's going on at the school. En las investigaciones para los estudiantes y poderlos disciplinar, el condado tiene una ley que significa que mientras están bajo el cuidado de la escuela tiene la responsabilidad como si fueran los padres. Como ustedes no están todas las personas de la escuela para proteger a su hijo, y es por eso que están estas normas, para poderlos ayudar de que no ocurra ningún accidente. Entonces, mientras el niño esté en la custodia física de la escuela se responsabiliza por investigar cualquier alegación de un estudiante que no se está comportando bien, y usar la evidencia legal para hacer esta investigación.
So if I said in local parentis mean in place of student, I'm sorry, I meant in place of the parent. Therefore, OCPS employees are authorized to interview students and obtain witnesses from students involved in offenses of the code. However, any student may refuse to participate in an investigation. Entonces, basado en esta ley, el condado, todos los empleados que están haciendo esta investigación tienen como el derecho de entrevistar a los estudiantes si fueron partícipes o presenciaron un incidente, y todos los estudiantes que estuvieron envueltos en esa pelea o discusión, el condado, los participantes de la escuela tienen el derecho de preguntarles qué pasó, qué vistes, todas las cosas para poder para poder llevar a cabo la investigación. Pero el estudiante puede negarse a participar en esa investigación si no se siente cómodo. Parents and guardians may request their student not participate in student discipline investigations without authorization for the parent by submitting the request in writing prior to the occurrence of any discipline matter to the school administration. So what I'm saying, if you do not want your student to participate in a discipline investigation without your authorization, you can email the principal to let them know that you do not want your child to participate in the discipline investigation. Los padres o guardianes pueden hacer la petición a los estudiantes que no participen en estas investigaciones de disciplina a los estudiantes sin la autorización de dichos padres o guardianes. Le pueden decir que cuando ellos vayan a hacer algún escrito de lo que vieron, que ustedes puedan revisar primero antes de que ellos lo entreguen a la administración, antes de que ellos entreguen ese papel, que en vez de ellos hacer esa intervención ellos solos, puedan hacerlo escrito y que ustedes lo aprueben antes de que cualquier acto disciplinario se lleve a cabo. Refusal to participate in the investigation will not stop the investigation. We will continue our investigation. We just won't have your student statement or their side of the story. Si ellos se niegan a participar, la investigación no va a parar, va a continuar y va a continuar sin su lado de la historia. Por ejemplo, si el estudiante estuvo envuelto en una pelea, pero no quiere decir, se niega a explicar lo que sucedió porque usted le pidió que no lo hablara sin la aprobación de ustedes, se va a tomar en consideración las versiones de las otras personas sin tomar en cuenta lo que su niño que estuvo envuelto tiene que decir al respecto. So the answer to the question in the chat was, can they participate once the parent is consulted? Yes, they can. You can also request that you be part of the questioning. You could come to the school and participate, or you could also be on the phone if you want to participate in the questioning. Yes. Alguien preguntó que si los padres podían participar cuando se está cuestionando al niño, cuando se le está como entrevistando, preguntando. El padre puede hacer la petición de estar en dicha investigación, cuando le están haciendo el cuestionamiento, puede estar en persona o por teléfono, escuchando todo lo que se le está preguntando al niño. In addition, refusal does not prohibit the school resource officer, the SRO, or law enforcement officer from continuing the criminal investigation and imposing criminal penalties if warranted. En adición a esto, negarse a esta
entrevista a su hijo, no le va a prohibir al oficial de la escuela o el oficial de la ley que continúe con la investigación criminal y que pueda imponer las penalidades necesarias si es el caso. And I just want to remind you guys, if this is something that you're interested in providing for your student, just make sure you submit your request in writing, to the principal of the school. Usted puede enviar esta petición o este derecho a negarse a que su hijo lo entrevisten sin la presencia de usted y lo puede enviar al principal de la escuela. All right, so after the student discipline investigation is completed, the parent and or guardian may request a copy of all documentary evidence upon which the proposed disciplinary consequence is based. Después de la investigación que está ya completada, el padre o el guardián puede pedir una copia de todos los documentos que evidencian las consecuencias disciplinarias que se van a someter. So if your student receives a referral, you are entitled to the witness statements. The witness statements will be redacted. And what I mean by redacted, it will not contain the names of other students, but you are entitled, and that's what I meant by the documentary evidence. It will be our witness statements. Cuando usted pide que se le entregue una copia de todo el evento sucedido, se va a redactar el documento quitando los nombres de las personas que estuvieron involucradas, porque lo que los niños todos participaron y dijeron y que eso se basa en la disciplina que se va a dar a todas las personas involucradas en alguna pelea o discusión. La escuela va a quedarse con la versión que tiene todos los nombres de las personas involucradas, pero a usted se le va a dar una copia omitiendo los nombres para que no haya retalación. If available and if it's used as evidence for disciplinary purposes, parents, guardians can request to see video. Like I said, if it's available, it was used for disciplinary purposes. También, si está disponible y usted quiere hacer la petición de ver algún video que se haya podido usar como evidencia, usted también tiene el derecho de poder ver el video si usted lo pide. All right, this is a list of our different infractions. The first column is our level ones, which is our lowest level. Then we have level twos, level threes, and level fours. Level fours are our most serious offenses. Level fours carry a 10-day suspension from school. Then there's a discipline team meeting held by area administrators, and then students could possibly receive a district consequence. And I would say the majority, go ahead, I'm sorry. No, go ahead, you can finish, yeah. And I was gonna say all of our level fours, except maybe 2 or 3, they must be reported to law enforcement. Okay. Aquí puede ver en la lista cómo están categorizadas las ofensas y las consecuencias. En la primera columna, esas son las ofensas de grado 1, que son las menos graves, y después puede ver en detalle en cada columna cómo cada vez es peor. En la columna número 4, todas esas ofensas que incluyen todo lo que está en esa lista, podría llegar a tener una suspensión de 10 días y algunas consecuencias de hasta donde el distrito pudiera estar involucrado. Mickey, I noticed too that in the chat right now, as you put this up, someone asked that electronic device violation is at all levels.
can you take a minute to explain that while it may appear in all levels, what the difference would be at each level? So in the level 1 level, it's going to be a warning. The device could be confiscated, and I'm talking about device. I'm talking about the cell phone. It will be given back to the student at the end of the day. If the student still continues to use their electronic device, cell phone, earbuds, and it progresses towards a level 2, the level 2 could end up being a detention. It could end, or it could progress in a level 2 to in-school suspension. If it continues and we make it to a level 3, it could end up being an out-of-school suspension. Now, electronic device violation as a level 4, that's not going to involve your cell phone, but it's going to involve your device that's been issued to the school. And at that level, that means you may be going into places, you're getting information that you're not supposed to have. It could be, you could be changing records. That's what the level 4 is going to look like. Now, all of these levels, they have definitions, and they can be found in our student code of conduct. So for each level 1, there's going to be a definition. For level 2, it's going to be a definition, and there could be possibly examples. But all of this information is found in our code of student conduct. Una persona en el chat preguntó que por qué en las 4 columnas se repite lo que es la violación de los aparatos electrónicos, que está en todas las categorías. Lo que quiere decir eso es que cuando se comete una ofensa electrónica por primera vez, se le da como una advertencia y se le perdona sin ninguna consecuencia porque es la primera vez que cometieron el error. Cuando vuelve la misma persona a volver a tener la misma ofensa, a volver a tener el teléfono o a usar la computadora de manera que se le da la escuela de manera no apropiada, pues entonces ya vendría una segunda ofensa que puede ser una suspensión dentro de la escuela, que es que no va a la clase, pero se queda suspendido dentro de la escuela. En el grado 3, en el nivel 3, de ofensa, ya sería a lo mejor una suspensión de la escuela, fuera de la escuela por un día. Y en el, como dijimos anteriormente, el grado 4, que ya es la ofensa mayor, dependiendo de específicamente el delito cometido con la parte de los electrónicos, la peor de las ofensas, usted puede ver en detalle cuando se meten en el código de conducta, cuáles son los casos específicos. Porque la peor de ellas es cuando se utiliza, que sería en el grado 4, cuando se utiliza una computadora que fue proveída por el condado, por el distrito, por la escuela, y se está utilizando para ver cosas que no son apropiadas para la escuela. Esa puede ser la peor de las ofensas, y eso ya involucraría 10 días de suspensión o disciplina, como una disciplina peor que las anteriores. All right, what can you do as a parent? You can review the code of student conduct at home with your child. You can contact your school if you need a paper copy of the code, and stay involved with your school community. Also, if you can scan this QR code, you can download the code to your cell phone or whatever device you have, and you can have it right there, so you can review at all times. ¿Qué puede usted hacer como padre? Lo más importante es que usted revise este código de conducta con su estudiante juntos para que pueda explicarle las consecuencias y el por qué se tiene que respetar ese código de conducta. Como le dijimos anteriormente, puede contactar a su escuela si necesita una versión en papel y no electrónica de este código, y estar siempre involucrado
con su escuela en todos los eventos informativos para que pueda estar siempre pendiente de cualquier duda que usted pueda tener. Si usted escanea ese código, lo llevará directamente al código de conducta. All right, and that's going to conclude my presentation. Y aquí concluiría ya la presentación. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer ahora. Well, Mickey, I personally want to say thank you very much. I think there was a lot of important information. I know that the families that we have checking in with us in the chat box certainly seem to appreciate the clarification. If anyone has questions, please feel free to go ahead and pop those in the chat box, because we will stay here for a couple more minutes to make sure that if you need clarification or you have questions about anything in the Code of Student Conduct, this is obviously your chance to have Mickey answer your questions. She definitely knows her stuff, so we're really grateful you're here. I do see a lot of people. Thank you so much. They really have a good night. Again, thank you very much. You are all so welcome. I want to say thank you to all of our families that joined us tonight. You know, it's amazing the difference that it makes when parents are partnered with school. And school isn't just the building in which your children attend school, it is the district. And so, as part of family engagement, reaching out to Mickey and having her here tonight, this is still being involved with school. This allows you to go straight to the people who are helping to clarify, enforce, and basically guide us in these policies. And so this is a wonderful opportunity. Now, someone is saying regarding the Apple Watch device, I am able, let me see, she said, I am able to block text and calls during school time. I think, however, Mickey, it still means it has to be off, right? It still has to be off. It has to be silenced and concealed, and it should be in their students, backpack or purse. And I also know, so I had 4 children that have gone through Orange County Public Schools. I also have a grandson in Orange County Public Schools. And I understand that it can be challenging when you feel like, but it just seems so simple. I can control this. You would be amazed at the ways in which once something gets to school, workarounds can be found. And it doesn't mean you've got a bad kid. It doesn't mean that you've got a kid who's not trying to follow the rules. But there are so many times when once it comes out at school, things can happen. And we also know that the schools that have decided to implement the no cell phone policy last year, the fact that we have a no cell phone policy, the bullying, the rates of reported bullying have gone down. Mhm. We have, there's just kindness on campus is actually increasing. We Yes. have kids focusing on making connections with each other. So we know that while it can be challenging, we've worked very hard to provide alternatives in how parents can communicate and get in touch. We're not saying it cannot be sent at all. It just can't be out at school. And we have seen the positive impact. I'm sure you've seen it too, Mickey. Yes, I have. La señora Victoria Tierney estaba comentando que aprovechen esta oportunidad si tiene alguna pregunta para hacerla, porque la señora Miki, que está aquí, ella tiene mucho conocimiento de todo este tema y le puede aclarar cualquier duda. Pero una de las cosas más importantes que ella dijo, ella tuvo 4 hijos en el sistema escolar y ella entiende que ustedes lo que quieren es protegerlo y que por eso es que están tan angustiados con la cuestión de poderlos traquear, poderlos comunicarse con ellos a través de ya sea el reloj o el celular, pero últimamente
estas decisiones que se han hecho de tener que tener estos aparatos escondidos o guardados o fuera de la vista, es para precisamente evitar problemas mayores que se han dado en el pasado. Desde que esta nueva ley de tener los aparatos guardados se implementó, ha bajado muchísimo lo que es el bullying. Porque ya no hay ese riesgo de que se hagan videos, de verdad ha bajado mucho y todo lo que se hace, todas las leyes como se van cambiando es para proteger a sus estudiantes. Entonces entiendan que aunque puede ser un poquito inconveniente para ustedes, al final es por un bien común. Mickey, I also have in the chat, people were asking if we have, rather than it being anecdotal sharing, are we gathering data on the reduction in these incidences, and where would that data or information be available? So we are gathering that data during the first 9 weeks, and I'm not sure exactly what that data is going to be, but a lot of questions that I saw in the chat can be answered on that Q&A that is part of on our homepage that talks about cell phone policy. Okay, thank you so very much. Um, so, okay, I'm sorry. Someone was asking, so what you said isn't true. I'm not sure what that means. We are actually gathering data to make sure that we are able to show parents the impact that it's having across campus. When we know exactly where that data will be housed, I'm sure we'll be sharing it with parents. um, and we will be able to go ahead and share that. In the meantime, I would also, let me see, not sure if it, however, okay, so they were saying they're concerned that if they go into lockdown and there would be a emergency situation, that in other states, students were the ones who were making parents aware that they were in a lockdown and they were calling for help. So with the no cell phone policy, um, somebody was saying, I'm sorry, I'm trying to follow it. So in the case, yes. Can the plan be shared for immediate notification of parents? So they're basically saying that if we aren't allowing the kids to have the cell phones during the day, in case of an emergency, what is the plan to notify parents? So I believe that is answered in the Q&A, but if there is an emergency situation on campus, students have their cell phones, so they can use their cell phones to notify their parents if there's an emergency situation on campus. Thank you. I didn't want to speak for you, but I thought that that would probably be the situation. Let's see if there is. It says, who makes the determination if an incident is self-defense or not? For example, witnesses, staff meeting, participants. So our investigations, the main way we make our determination is through witness statements. We will look at the witness statements. As I say, if there is video available, we can also look at the video. Okay. And Do you want me to then briefly translate a little bit of that? I'm so sorry. Yes. Yes. Thank you, Vasquez. Hay una persona que preguntó que en el caso de que hay un incidente y en otras escuelas los niños pudieron notificar a los padres que estaba sucediendo algo. Entendemos que sí, en este caso sí eso sucedió, pero también pueden crear como un poco de caos y alarmar a los padres innecesariamente cuando a lo mejor la escuela puede resolver el problema por sí mismo, como hay veces que ustedes reciban una notificación que hubo un incidente en la escuela, que hubo un lockdown y después se resumió y nada pasó.
los niños no tienen el teléfono lejos de ellos lo van a tener en su bolso. Lo que los tienen es que tener silenciado y guardado, no va a estar apagado, o sea que en el caso de que haya una emergencia y ellos necesiten contactarlos a ustedes, lo podrán hacer, pero estamos hablando, por ejemplo, cuando están enfermos, que no deberían utilizar esa manera para contactarlos a ustedes, sino decirle a un adulto, a una persona empleada que necesitan hablar con ustedes porque se sienten mal, para que se haga de la manera correcta. Y otra persona preguntó que qué determina en un incidente si fue defensa personal, que un niño se estaba defendiendo porque alguien lo estaba atracando. Todas esas preguntas están en el código de conducta en todas las preguntas las pueden conseguir allí en la página web, pero sí, cuando se hace una investigación, allí se va a determinar si fue defensa personal o no. And I also noticed, Mickey, that there's a comment that said one of the parents was saying that some teachers are allowing students to FaceTime and be on the phone and social media during class, and including filming of other students being mocked. I think it's important to let you respond to that because it would seem to me that that needs to be addressed because it's against the code of student conduct. Exactly, and thank you. So if you could call the main line and you ask for the discipline office, you will get one of our assistants. And if you can share that information with the assistant, somebody from our office, or we have principal leaders, we would definitely look into it because that is a violation of our cell phone policy. And we want to be consistent with the policy at all of our schools within Orange County Public Schools. It says, here's another question. I think we're going back to making sure we understand fighting and bullying. It says, so if a student is getting jumped by several students, it's okay for the friend or bystander to help? Well, I mean, it's hard to answer that question. I know there was something added to our code about if you're breaking up a fight, there's that possibility that you won't receive discipline. But again, it's going to go back to what the statements is going to say, and if there's video in the area for us to view as to exactly what was going on. Well, I want to thank everyone. We are actually going a little over time, and so we will have to close out tonight. Again, Mickey, I thank you for being here. I thank you for answering so many questions for us. Tatiana, I want to thank you so much because we really appreciate you being here to help translate for our families. You're welcome. You're always welcome. And we again thank you for joining us this evening. If you are interested in going back, if you want to view any of this, this will be available on our YouTube Families channel. Within 2 weeks. We always post any of our virtual mini academies there. If you have any further questions, you can always reach out by calling our main number, which was 407-317-3200, and ask for the discipline office. Mickey and her team are more than happy to answer specific questions, give you guidance, and certainly help you navigate through the Code of Student Conduct. So again, we thank you all so much. Have a wonderful night. Good night. Good night.